Hello everyone, welcome to Mechanical Software Education channel. This is Engineering Graphics version. In this video you are going to learn about how to draw and divide polygons. Before entering to this topic, you need to know about what is meant by polygon. A polygon is a closed two-dimensional figure made up of line segments. It should not be any curves. Okay, the polygon just originates from a Greek word. You need to know about this. So poly is nothing but many. Gons is nothing but angles. So this polygon is a Greek word. Poly stands for many and gon stands for angles. So the most commonly used example for this polygon is a triangle, a rectangle, and square likewise. So if you go for number of sides means number of sides 3, starting from 3, 4, 5, 6, etc., etc., etc. So all the drawings which should be a closed one, it should be treated as a polygon. So this is the exact polygon we just start with. Okay, so in the next slide we can start with how to draw a square prism and also square pyramid. So instruments need to use to draw this kind of prism and pyramid is a scale, 2H pencil and HB pencil, a protractor, and also set square. This is the first step we are going to draw for square prism. Take a 50 mm line segment. Actually, we already discussed in a previous video, that is how to draw a line and divide a line. And here we just take 50 mm. We already studied that 50 mm we just convert the dimension from mm into a centimeter, that is 50 divided by 10, it should be 5 centimeter. If you want to take your scale and you can measure with the dimension 5 centimeter. So take 5 centimeter as your scale, and this is nothing but, this line is called the extension line. We already studied this in a previous video, that is extension line, and this one is a dimension, and this is a dimension head, and this should be of closed filled arrowheads. So you need to draw a closed filled arrowheads. Okay, so after completing this you need to fix a point, or even you just draw a line from here, and the line should be perpendicular. So here all the dimensions are in millimeters. So now you can check the entire line is 50, and with the help of your set square, you just fix your set square like this, and you need to take 50 mm here. Okay, so take 50 mm and draw, because this line must be perpendicular because it is a square. So with the help of your set square you can take 50 mm right from the base, and you need to know about the base side. This is called your base side, and this is the sides. This is called sides, and this is called your corners. The corners, actually in the square top side you have 4 corners. You already know this. So joining of 2 points is called a corners. Here you have one corner, second corner, third corner. You need to draw one more corner, and the connectivity of that line, it just completed your square. Okay, so now check the lines must be a perpendicular. Okay, this sign shows that it is a perpendicular line, and it should be of a 90-degree angle. And now you can draw one more line from the starting point, and it should be drawn with the help of a set square, and take 50 mm height, and this line must be perpendicular to the base side. This is the base side, and you completed 1, 2, 3, 4. You completed 4 corners. You need to join the top corners. You just join the top corners, and that's all your square prism. Actually this is the top side of the square prism. So normally the square prism should be look like this.
this is the top face, and the entire side of the square prism is 50 mm, and we need to give the numbers or alphabets for each and every corner. So I gave the first corner as number 1, 2, 3 and 4, and one more alphabets is also given in this problem, because in the other side, if you want to draw this diagram like this, if you want to draw the diagram like this, you can check. So assume that this is a square prism, so I gave the numbers like this: 1, 2, 3 and this one is 4. Actually what you are looking in this square prism is nothing but the top face. This is the top face, and we gave numbers like 1, 2, 3 and 4. This is most visible points, and this is the face you drawn here. This is the face you drawn in this region. Okay, so on the base you have other 4 sides or other 4 corners is there, so you need to give numbers for that corners. So that's the alphabets I gave here. So this is the alphabet I gave as A. So below that number 1 you have alphabet A, so we need to write A here within a bracket. So the bracket shows that it is hidden. Okay, A point, and here B, this one is C, and this one is D. So likewise I drawn a point A here, and point B, point C, so it should be right in this way, and D should be right in this way. Okay, likewise you just give the visible face and also the invisible face. So this is the view that is in a top side view, so it is a top side view, and the base view is like this. This is the base side, and the A, B, C, D, the alphabets represents that it is the base side. And now you already know about what is meant by base corner and also the base side. Okay, so this is the simple example to how to draw a square prism. Okay, now with the help of angle we can draw one more square prism. Okay, draw a line here, and we need to take a point. So this must be a starting point. Mark that point as 1 or 2 or 3 or 4, that is your choice. And this angle or this angled or inclined line must be taken from the base line, and it should be of 45 degree. Okay, so 45 degree line can be drawn, and this line is 50 mm. So take this, that line as 50 mm, and from this point you must draw one more line, and with the help of a set square you need to draw this line. Okay, set square must be used like this, and you just take 50 mm, or with the help of centimeter you can take 5 centimeter. Okay, so after this this line must be perpendicular, and now you need to draw one more line from here, and this line is also perpendicular. With the help of the set square you can you can fix in this region, and you can take 50 mm, and don't use scale to draw these lines. So might be it should not be perpendicular lines. You can get some slanting lines, so that's why always use set squares. Okay, so the next step is to join these 2 corners. Okay, so this is a simple thing to draw a square prism with a 45 degree inclined. Okay, from the base it should be 45 degree inclined, and you must give dimensions like this. Dimensions, this is the dimension line, this is the extension line, and the dimensions. Okay, so now you need to give the numbers and also the alphabets. So you can see here 1, 2, 3 and 4. So this numbers just shows that it is the top face. The most visible face should be given without the brackets. So with brackets you can see A,
B, C and D. So with bracket represents that the face that is invisible, or even it should be hidden in the base, or it should be named as a base, or it should be of a bottom base. This should be of a top base, and the hidden part should be of a bottom base. Okay, so now we are going to draw a pyramid. It's a square pyramid we need to draw. So actually the baseline should be drawn first. It is the base side first, and mark that line as 50 mm. Okay, so with the same procedure that we drawn for square prism, you need to draw like this, and this line should be a perpendicular line, and also it is also a perpendicular line, so all the sides must be a perpendicular one. So that's the exact way to draw this kind of prism, square prism. Okay, guys, just to make sure that the points should be fixed, 1 2 3 4. So now you must understand that the difference between this prism and pyramid, in this prism you have the same top face and bottom face should be the same shape should be there. Okay, and this pyramid you need to fix the center point. You need to fix the center point. So to get this center point, you need to join the diagonal corners. You need to join the diagonal corners like this, 4 to 2 and from 1 to 3. So with the help of a scale, you can easily join the diagonals and mark that center point as O. This point is nothing but the vertex or apex. You can place that point as apex or vertex. So this is a square pyramid of 4 corners, and this is the corner, 1 2 3 4. This is a corner, and the line segment is nothing but the base side. This is the base side. So you have 1 2 3 4 base sides and 4 corners, and also an apex point is there in the top. And you can look at this shape, how the shape is look like. It is the triangular face. Actually this is the triangular face. You can see here, first triangular face here. This is the first triangular face, and this one is the second triangular face, and third triangular face, and fourth triangular face. You can see. And for square pyramid, you must have this triangular face. Okay, this is very important while you are going for many type of problems to solve in third unit section of solids, or even projection of solids. You need to understand the triangular face, rectangular face like this. Okay, so very interesting to draw this kind of a square prism or even a pyramid. It is very easiest way to draw with the help of these instruments like a scale, 2H pencils or HB pencils, with the help of a protractor or set square. So protractor, what's the use of this protractor means you can take fix here, and you can take 90 degree. With the help of the protractor also you can draw here. Likewise here you can fix the protractor, and you can take exact 90 degree, and you can mark the point. So with the help of a set square or even protractor you can easily draw. So to mark this angle you need to have this kind of protractors. Okay, next thing, this is a square pyramid. Next we need to draw a pentagonal prism. So instruments need to use is again the scale, compass, HB or 2H pencils, and also protractor. So this is the pentagonal prism we need to draw, because in this pentagonal prism we need to draw a baseline here, and here you have 4 corners. You need to draw 4 corners, and now you just draw the base side of 50 mm. It is very important. So the dimensions is so much important, and this arrowheads is very important, and also this extension line is also very important. Okay, so don't draw this dimensions nearby the baseline. So give some space and draw the dimensions, and also you must
represent the dimension line, or the line segment should be 50 or 30 likewise. Okay, mark that point as 1 and 2. With the help of a protractor, you must take 108 degree from the left hand side. You can fix here. In this side you need to fix the protractor and take 108 degree, and this line again must be 50. Okay, so likewise you must fix the protractor here, and you must take 108 degree here, and you must check the line must be 50. So likewise you can draw this kind of pentagonal prism. So very easiest one to draw pentagonal prism, and with the help of a protractor you can easily draw this pentagonal prism. So the angle must be 108 degree. Okay, so again in the opposite side you can fix it in the corner, second corner, and take 108 degree, and this line must be 50 mm. Okay, so now with the help of your compass and pencil, just fix this point as the starting point. Place your compass here, third point, and draw an arc in this side. Okay, likewise you can draw an arc with 50 mm. So take your compass and pencil and take 50 mm, and in your scale it should be 5 centimeter. Okay, draw an arc here, and now with this point, from this point you must take the same dimension, that is 50. This point is a center point. You can sorry, it must be a starting point. With the help of a compass you can place here and draw an arc at this point, and now join the point to this point, and again from this point to this point, and this should be of corners. Okay, now you completed 5 corners, and mark that point as 4 and also 5. So very easiest one. Okay, and we already discussed in previous prism. We can also write like this, like A here, and also B here, C, and here you just draw or write D and E. So this alphabet just represents that it should be of base side. This numbers 1, 2, 3, 4, 5, it represents that it should be of top side, because it is a pentagonal prism. So while we are going to draw prism like structure, either it is a pentagon or a square or a triangle or hexagon, whatever prism you are going to draw, this alphabets or numberings are very important. So very important, because 1, 2, 3, 4, 5, this numbers shows that it is a top face, and this alphabets A, B, C, D, E shows that it is the bottom base. So that is a representation of prism. Okay, so now we are going to draw one more prism in a different side. Okay, so if you want to draw, if it is a XY direction of line, we can draw a pentagonal prism like this. So this line must be perpendicular to the XY line. So that's a concept we are going to draw here. Okay, so draw a line with the 50 mm. Okay, so with the help of this same 108 degree, we can draw a line like this. The same step should be followed, but in a different angle. You just rotate this pentagonal prism, and we can easily draw with the help of this 108 degree. And again from this point you can take again 108 degree, and you can place a corner here. From with the help of the compass, take 50 mm and draw an arc from this point, and from this point or this corner you can mark an arc like this. Okay, so this is the first step we can draw, and with the help of this line or this corner point you can easily join, and we need to give the numbers. Here also you can easily give
alphabets like this. Likewise, A, B, C here, and here it is D, and this should be E. And this numbering shows that 1, 2, 3, 4, 5 shows that it is a top face. It is a visible face, and in the bottom face, it should not be visible in the top side. So that's why the bracket should be given. Okay, so this is the easiest way to draw a pentagonal prism with the 108-degree angle. Okay, so on the next slide we can go for how to draw a pentagonal pyramid. Okay, so now the instruments what we are going to use is a scale compass, HB or 2H pencils, and also protractor. So this is the diagram we are going to draw. So we need to give numbers like this, 1, 2, 3, 4, 5, and the face, you can see it is a triangular face. Here you can see it is a triangular face. So normally in a prism you must have a rectangular face, and in the pyramid you have this kind of triangular face. Okay, so how to draw this pentagonal pyramid? So draw the base side of 50 mm. Okay, so mark this points as 1 and 2, and with the help of a protractor you must draw a line like this, and the angle is differ. It should be 108. Likewise, same 108-degree. Like the same method what we studied in the previous slide, it is shown here, 108-degree. And with the help of your compass and pencil, you can take 50 mm and draw an arc from this point and this point, and you just join point number 3, and from point number 5 it should be point number 4. Okay, so this is almost same as we did in the previous slide, that is a pentagonal prism. It should be look like a pentagonal prism, and we need to draw a pentagonal pyramid. Okay, this is the base step. That is the same step what we did in the previous drawing, that is a pentagonal prism. So we need to find the center point, or we need to find the vertex or even apex point. So for this we need to draw a line like this. Okay, you can check here. So with any corner, we just draw a line to the opposite side, and that point should be joined at the center point of the opposite side. Okay, so likewise, if I want to draw a line from here, this is the corner. If I want to draw a line in the opposite side, so measure this 50 and take 2.5 centimeter likewise, or 25 mm, and join the point to the opposite corner. Okay, so this meeting point is called your apex point. So mark that point as O. So this is the easiest way to fix the apex point or the center point. Or otherwise you can take from here. If you want to take line from here and mark the center point of this opposite side line and draw a light line with the help of a 2H pencils. So use 2H pencil because this lines should be lighter. Okay, this outer lines can be drawn with the help of HB pencils. This is so much important. So use HB pencils for outer lines, and use 2H pencils for making to find the center points. Okay, so now it is the easiest way to find the exact apex point from the corner 2 to the opposite side midpoint. You just join the opposite side midpoint to the corner. So this is the exact center point or the apex or even vertex. You can mark this point as O, and now you just erase it, or if you drawn with the 2H pencil, it should be lighter. It should be lighter. Okay, so now I just erase this line, and we already have the apex point. You need to join all the corners. Okay, with the help of a HB pencil, you can join all the corners or this corners to the apex point.
Okay, so that's all guys for it is the easiest method to draw the pentagonal pyramid. Okay, so the extra part to find the apex is to draw or to take any corners and draw a line, and the line must be connected to the opposite side center point. Okay, so with the help of the same drawing, you need to tilt the drawing with 90°. Okay, so we need to draw the same diagram in 90° angle, and this side or this line should be 108°, and again you should draw one more line from this point and it should be 108°, and the line or the side lines must be 50 mm. Okay, so from this point you just draw an arc, and from this point you must draw an arc, so the arc distance must be 50 mm. So with the help of a scale, you just take 5 cm and you can mark an arc from this corner and this corner. So join the 2 points here, or the 2 corners, and mark the points. Okay, so again with the same steps we are going to follow here. Okay, with any corners you can join. If I want to take the line from first point or the first corner, you just draw a line and you must join the midpoint of the point number 3 and 4. Here I just here we just drawn a line from the corners 2, and it should be connected between 4 and 5. We just connected in the midpoint of point number 4 and 5. Okay, so here you have the center point. So mark that point as O, and you just erase this line, or you can draw with the help of a 2H pencil. Okay, so all the other lines, all the 5 sides must be drawn with the help of HB pencils, and join O and 1, and O and 2, O and 3, O and 4, and O and 5. So this is the easiest way to draw a pentagonal pyramid. Okay, so now we can draw a hexagonal prism. Okay, the side is increased as 5 to 6. Okay, the instruments need is the same thing, that is scale, compass, pencils, and also the protractor. So this is the diagram you are going to draw with the 40 mm side. So draw a line of 40 mm, that is 4 cm on your scale, and mark the dimensions as 40. So mark the corners as 1 and 2, and draw a line which should be having some inclined line, and the angle we are going to use is 120°. So for hexagonal prism or even pyramid, we must use this 120° angle. Take 120° angle, and you must draw a line of 40 mm side. Okay, so this should be similar step we are going to follow. From point 2, we just fix the protractor here. We just place the protractor here like this. Sorry. Okay, place your protractor here and take 120° like this, and you can fix the 40 mm point here. Okay, so likewise you can easily draw the other step with the 120°. Okay, with the help of this point, you can again take 120° in this direction and fix the 40 mm point here, and again fix the protractor like this, and take 120° angle, and you can fix a 40 mm line here. Okay, so by fixing the 40 mm line, you can use scale. Okay, now join these 2 corners. It is the easiest way to draw a hexagonal prism. So I already told you that this is the visible face, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is a visible face. This is the top face, and this is side. This is side, and this joining of 2 sides is called corners. Okay, so this is the top face. If you want to represent the bottom base,
you can write a here within bracket. So the bracket represents that the same face should be there in the bottom, so it is hidden. That's why you are going to use this alphabets with bracket. So the bracket represents that it is a hidden face. Okay, so now you can draw the same hexagonal prism in opposite side. Okay, in third unit, fourth unit, it is so much important to rotate the base side or even base corners likewise. So with the help of the same steps we are going to follow, with the help of a scale or a pencil, we can draw 40 mm line. That line should be perpendicular to the XY line. So draw 120 degree point, and you just focusing on the 40 mm line here, and again take 120 degree in the top side or this corner, take a 40 mm, and again in this point you can take 120 degree. You just draw a line of 40 mm, and also you can place the protractor here and take 120 degree and draw 40 mm line, and you just join this corners. So what are the steps we are going to use to draw this drawing? It should be same, but it is just rotated to 90 degree. Okay, very simple guys. Actually after marking this one, we already discussed that 1 2 3 4 5 6, the number shows that it is the top face, and the bottom face having the same 6 sides and 6 corners. We just represent that a bracket A within a bracket B within bracket C D E F. So that shows that it should be of a base, bottom base, okay, or bottom face. The entire side or the total surface is called a face. So here you are going to draw a hexagonal pyramid, and the instruments need to use is a scale, compass, pencils, and also protractor. So here the same drawing, hexagonal prism, how to draw the hexagonal prism with the help of a 120 degree angle. So the steps remain same, but we need to find the apex point. So this is the difference between the prism and also the pyramid, and the same steps should be followed here. Of a 40 mm line we need to draw, and we need to fix the two corners as 1 and 2, and draw a line of 40 mm with 120 degree angle, and again 40 mm with a 120 degree angle. The same step should be followed here. Okay. After this you need to draw a line, and it should be connected with diagonals. So 1 2 opposite diagonal, and here it should be connected with the opposite diagonal, and you should draw a line in a horizontal way. So the joining of all the points, this is the intersected point, and this point is called your vertex or apex. So mark that point as O, and you need to give the other corners as 3 4 5 and 6. So this is the easiest way to draw a hexagonal pyramid, and you must rotate 90 degree, and you can easily draw the same hexagonal pyramid with perpendicular to the base is perpendicular to the axis, or the not the axis, it should be perpendicular to the XY line. If you want to draw a XY line, and the line here, the base side should be perpendicular. Okay, likewise 120 degree we can draw the 40 mm line, and here also you can draw 40 mm line with the 120 degree angle. So here also you need to use 120 degree angle of 40 mm and join this one. So you need to join all the diagonals to find the vertex or the apex point. So mark that point as O, and all the corners you need to give the numbers or even alphabets. You can also give alphabets here. So in this pyramid, no hidden bases are here. You can see here. So don't give bracket within bracket A, B, C likewise. So because you have apex point, so this is the top point. So all the sides are visible. So no need to worry about that. So this is called your
a triangular face. So how many triangular faces are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 triangular faces are there. If you go for hexagonal prism, you have 6 rectangular faces. It should not be of a triangular face, it should be a rectangular face. Okay, so in upcoming videos you can easily study about how to draw a projection of solids and projection of surfaces, even like whatever polygon it may be, a triangular polygon or prism, or even whatever polygons it may be. With the help of these base steps, if you really know how to draw the base steps, you can easily draw the second, fourth or fifth, whatever steps it may be. The base steps should be very important. So concentrate more on studying or to draw this hexagonal pyramid, hexagonal prism, pentagonal pyramid and pentagonal prism, and square pyramid or square prism. So this is the base you need to understand, and you must know how to draw this base drawings. Okay, thank you very much guys. Thank you. If you really enjoyed or you just gained more knowledge about how to draw these simple drawings, you just press like and comment, you just share with your friends, and keep supporting me. Thank you very much. Hello guys, welcome to Mechanical Software Education channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எப்படி வந்து பாலிகன் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். வரைய போகிறோன்றது மட்டும் இல்லை, அதெல்லாம் எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம். ஸோ பாலிகனோட எக்ஸாக்ட் தமிழ் நேம் என்னென்னா பலகோணம். இந்த பலகோணம்ன்றது வந்து அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றதுன்னா, ஒரு சைடு இருக்குன்னா அந்த சைடு வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதில் வந்து எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு கர்வேச்சர் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது, ஒரு வளைவோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இந்த லைன் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா ஒரே நேர்கோடாக தான் இருக்கும். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த பாலிகன் வந்து நம்ம தமிழ் வேர்டோ இங்கிலீஷ் வேர்டோ கிடையாது. இது வந்து நம்மளுக்கு க்ரீக் வேர்டு. இந்த க்ரீக் வேர்டில் வந்து இந்த பாலி அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்னென்னா மெனி அப்படின்றது அர்த்தம், நிறைய அப்படின்றது அர்த்தம். கான் அப்படின்றதுக்கு மீனிங் என்னென்னா ஆங்கிள்ஸ். இதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த பலகோணம் அப்படின்றது வந்து தமிழில் சொல்கிறோம், பலகோணம். ஓகேவா? ஸோ இதில் எப்படி ட்ரா பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் ஆர் இந்த ஸ்லைட்ஸில் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ ஹவு டு ட்ரா ஸ்கொயர் ப்ரிசம் அண்ட் பிரமிட். இதில் நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்கொயர் ப்ரிசம் எப்படி வரையலாம், ஸ்கொயர் பிரமிட் எப்படி வரையலாம் அப்படின்றத இதில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்டான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்கேல் கண்டிப்பாக வேணும், ஹெச்பி ஒரு 2H பென்சில்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும், ப்ரொட்ராக்டர் இருக்கணும், செட் ஸ்கொயர் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஈஸியாக ட்ரா பண்ண முடியும், கரெக்டாக ட்ரா பண்ண முடியும். ஸோ வரைகிறது ஈஸியாக நம்ம வரைஞ்சிடலாம், சும்மாவே பென்சிலை வச்சுட்டு நம்ம வரைஞ்சிடலாம். ஆனால் எக்ஸாக்டாக அந்த என்ன டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வரையணும். ஆனால் எந்தெந்த பென்சில்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும், இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும். நீங்கள் இஜி படிக்கும்போது அதில் ட்ராயிங்ஸ் நீங்கள் வரையும் போதும் சரி, இதே ட்ராயிங் தான் நீங்கள் வந்து உங்கள் டொமைனில் ஈஸியாக இருக்கலாம், இல்லை சிஎஸ்சியாக இருக்கலாம், மெக்கானிக்கல், ஐடி, சிவில், பயோடெக்னாலஜி, எந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டொமைனாக இருக்கலாம். நீங்கள் டயக்ராம் ட்ரா பண்ணும்போது கரெக்டான பென்சில்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணுன்றது நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் இதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இந்த லைனோட டைமென்ஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும். ஏன்னா போன கிளாஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இந்த டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம், எப்படி லைனை டிவைட் பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் எப்படி நம்ம வந்து ப்ரிசம் ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ரிசம் ட்ரா பண்ணாலும் சரி, பிரமிட் ட்ரா பண்ணாலும் சரி, இந்த மாதிரி பேஸ் லைன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வேணும். இது வந்து பேஸ் லைன், அதாவது பேஸ் சைடு அப்படி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இந்த லைனோட நேம் வந்து பேஸ் சைடு. அப்போது ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம், ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணுறோன்னா அதில் வந்து 2 கார்னர் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகேவா? அந்த கார்னர் வந்து இதுதான் கார்னர், இந்த ஃபர்ஸ்ட் கார்னர், இது வந்து 2வது கார்னர். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இதுலேருந்து நம்ம ஸ்கொயர் ட்ரா பண்ணுறோன்னா எல்லாமே 4 சைடுமே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கணும்னா ஒரே மாதிரி இருக்கணும். 50 mm நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம், எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அப்போது கண்டிப்பாக பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்ற கான்செப்ட் நமக்கு கொண்டு வரும்.
இப்போது செட் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கோங்க, ஓகேவா? இல்லைன்னா ப்ரொட்ராக்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ப்ரொட்ராக்டர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, ப்ரொட்ராக்டர் இந்த பாயிண்டில் 0 பாயிண்டில் வச்சுட்டு இந்த ப்ரொட்ராக்டர் வந்து இந்த ஷேப்பில் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ 90th டிகிரியில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இந்த லைனை நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணுங்கள். அந்த லைனோட டைமென்ஷன் எவ்வளோன்னா 50. ஓகேவா? அப்போது இந்த லைன் வந்து பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குன்றதுக்கு அர்த்தம். அப்புறம் அடுத்தது லைன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, உங்கள் ப்ரொட்ராக்டரை நீங்கள் இங்கே வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இது நான் ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு ட்ரா பண்ணுறது எப்படின்றத நான் சொல்லித்தரேன். இது வந்து 90th டிகிரியில் ஒரு லைன் இங்கே ட்ரா பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 50. ஓகேவா? இது வந்து ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இது இல்லாமல் நீங்கள் செட் ஸ்கொயரை வச்சு ஈஸியாக ட்ரா பண்ணலாம். செட் ஸ்கொயரை வச்சு எப்படி ட்ரா பண்ணலான்னா, உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இதில் சொல்லிடுறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நான் இதில் ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன். உங்கள் செட் ஸ்கொயர் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்படி வச்சுட்டு இந்த ஹைட்டை வந்து நீங்கள் 50 நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும், இதில் வந்து நீங்கள் 50 எடுத்துக்கலாம். அழகாக நீங்கள் இப்படி வச்சு ட்ரா பண்ணிடலாம். இப்படி ட்ரா பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாக்டாக அந்த லைனையும் இந்த லைனுக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னா பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். இது இப்படி தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். இதுதான் கரெக்டான மெத்தட். இல்லை ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு நீங்கள் ட்ரா பண்ணாலும் தப்பே கிடையாது, அதில் 90 டிகிரி கரெக்டாக வரும். சரியா? அப்போ நீங்கள் பேஸ் லைன் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் சரிச்சு போட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து பெர்பெண்டிகுலர் லைன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரும். ஓகேவா? இல்லைன்னா நீங்கள் இப்படி லைன் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இது மட்டும் நீங்கள் வந்து இது ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுட்டு இதை மட்டும் கிராஸாக போட்டுறக்கூடாது. அதனால் கரெக்டான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். எதர் ப்ரொட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணிடலாம், இல்லைன்னா செட் ஸ்கொயர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோன்னா, இதே மாதிரி நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து கண்டிப்பாக பெர்பெண்டிகுலராக தான் இருக்கணும். அந்த ஹைட் வந்து 50. அதே மாதிரி இந்த லைனையும் அதே மாதிரி ப்ரொட்ராக்டர் வச்சு ட்ரா பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை செட் ஸ்கொயர் வச்சு நீங்கள் ட்ரா பண்ணாலும் ஓகே. இந்த டைமென்ஷனும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா 90 டிகிரியில் இருக்கணும். ஸோ இந்த ரெண்டு கார்னரையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக நேம் கொடுக்கணும். ஸோ நம்பர், அதாவது நம்பர் கொடுக்கலாம், இல்லை ஆல்ஃபபெட்ஸ் கொடுக்கலாம், எப்படினாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நேரில் பார்க்கும்போது, அதாவது இந்த டாப்லேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த ஸ்கொயர் ப்ரிசம் இப்படி தான் இருக்கும். அதே இது நீங்கள் ஃப்ரண்ட் வியூவிலேருந்து பார்த்தீங்க, முன்னாலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு 3 டைமென்ஷனல் வியூ ஒன்று வரைகிறோம், ஒரு டயக்ராம் வரைகிறோன்னா நம்ம இந்த மாதிரி தான் நம்ம வரைவோம். இந்த மாதிரி தான் நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ உள்ளே இருக்கிற இந்த லைன்ஸ் எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியாது. இந்த வியூலேருந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது. அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஹிடன் லைன்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணிவிடுவோம். இது வந்து தெரியாததுனால இந்த லைனை வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லைனாக நம்ம கொடுக்குறோம் இதில். ஓகேவா? இப்போ நான் இந்த 1 எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? இந்த 1 வந்து நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன்ற அர்த்தம். 2 வந்து இந்த சைடு. ஓகேவா? இது இந்த 1 and 2 வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணி இதை முடிச்சிட்டேன். அடுத்தது இந்த சைடில் 3. ஸோ இதை முடிச்சாச்சு. ஓகேவா? 4, இந்த பாயிண்ட் வந்து 4. ஸோ இதையும் முடிச்சாச்சு. இப்போ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இப்போ நம்ம வரைஞ்சது வந்து இந்த டாப் ஃபேஸ் தான் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம். டாப் ஃபேஸ் தான் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம். இதே மாதிரி மேலே எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி கீழேயும் ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆல்ஃபபெட்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஆல்ஃபபெட் இந்த 1க்கு நேராக அங்கே நான் பக்கத்தில் வந்து ப்ராக்கெட்டில் ஏ கொடுத்துருக்கேன்னா, அப்போ நான் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும், 1க்கு நேராக கீழே இருக்கிற அந்த கார்னர் பாயிண்ட்டை நான் ஏன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நான் பின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். இதை நான் சின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். இதை நான் டின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ ஏன் நான் ப்ராக்கெட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, அது எல்லாமே உங்களுக்கு கீழே அந்த மேலே இருக்க ஃபேஸுக்கு நேராக கீழே இருக்கிறதுனால அந்த கீழே இருக்க சர்ஃபேஸ் அந்த ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து விசிபிளாக இருக்காது, பார்க்குறதுக்கு தெரியாது. அதனால தான் கீழேயும் ஒரு ஃபேஸ் இருக்குன்னு காட்டுறதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த ஏ ப்ராக்கெட்லேயும் இந்த பிஏ ப்ராக்கெட்லேயும் சிஏ ப்ராக்கெட்லேயும் டிஏ ப்ராக்கெட்லேயும் இப்படி நான் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ இந்த ஏ நீங்கள் எப்படி இங்கே எழுதுவீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஏ எழுதிட்டு ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நாங்கள் எப்படி அந்த உங்களுக்கு வந்து உங்களோட டீச்சர்ஸ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து எப்படி வந்து டயக்ராம் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஏன்றதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி கொடுத்துருவீங்க. அப்போது என்ன மீனிங் அப்படின்னா, இதுக்கு நேராக கீழே ஒரு ஃபேஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ நீங்கள் வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து டாப் ஃபேஸ், அதே மாதிரி கீழே வந்து பாட்டம் ஃபேஸ். நான் இப்போது மார்க் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு பாட்டம் ஃபேஸ். அப்போ பாட்டம் ஃபேஸோட வேல்யூ என்னென்னா, அந்த பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு கொடுக்குறோன்னா ஏ, பி, சி அண்ட் டி, இதை வச்சு நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ எல்லா சைடுமே 50 50 50. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த
ப்ராக்கெட்டில் என்ன கொடுக்குறோம், ஸோ எந்த நம்பர்ஸ் கொடுக்குறோமா இல்லை அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் கொடுக்குறோமா, அதெல்லாமே வந்து உங்கள் சாய்ஸ் தான். ஆனால் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே அதுக்கு என்ன ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா, இது வந்து கீழேயும் இதே சர்ஃபேஸ் அந்த ஃபேஸ் இருக்குது, ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து விசிபிளாக இல்லை அப்படின்றத காட்டுறது தான் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? ஓகே, இதோட நேம் வந்து ஸ்கொயர் ப்ரிசம். ஓகே, அடுத்தது நம்ம என்ன ட்ரா பண்ண போகிறோம்னா, இதே ஸ்கொயர் ப்ரிசமை நம்ம 45 டிகிரிக்கு கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம், கொஞ்சம் திருப்பி நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி ட்ராயிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வரும்னா, 3rd யூனிட்டில் வரலாம், 4th யூனிட்டில் வரலாம். இந்த மாதிரி வந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கு முன்னாலே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, இந்த பேஸ் ட்ராயிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதில் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். பேஸ் ட்ராயிங் தான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். இதில் நீங்கள் தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டெப்பும் தப்பாயிரும், 3rd ஸ்டெப்பும் தப்பாகும், 4th ஸ்டெப் தப்பாயிரும். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக அடுத்தடுத்த என்டையர் ப்ராப்ளம் மொத்தமே உங்களுக்கு தப்பாயிரும். அதனால் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறது கம்பல்சரியாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த பேஸ் டயக்ராமில் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. சும்மா இந்த லைன் வந்து டிஸ்டன்ஸ்லாம் கிடையாது, இந்த பேஸ் லைன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சும்மா இந்த ஒரு XY லைன்னே நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஒரு லைன் சும்மாவே ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் இந்த பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், நான் வந்து ஒரு 50 mm லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிடுறேன். ஆனால் இந்த ஆங்கிள் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இது நம்மளுக்கு 45 டிகிரி. ஸோ இந்த ஆங்கிள் நம்ம எப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா, உங்களோட ப்ரொட்ராக்டரை நீங்கள் வந்து இந்த பொசிஷனில் வச்சுருப்பீங்க, இது 0th பாயிண்ட்டு. இதில் வந்து 45 டிகிரிக்கு லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணிடுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதே தான், நம்ம இதுக்கு முன்னால் ட்ரா பண்ணதான் அதே 50 தான் இதில் எடுக்கிறோம். ஓகேவா? இதை முடிச்சிடுவோம், இது ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இந்த லைனை முடிச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த ஸ்டெப் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, நம்ம இதில் என்ன பண்ணோமோ அதே தான். ப்ரொட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம், இல்லைனா செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ப்ரொட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இடத்துல 0 பாயிண்டில் இருக்கும், இந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ரொட்ராக்டர் இதில் வைப்பீங்க. இதுலேருந்து அப்படியே 90 டிகிரிக்கு ஒரு லைன் எடுத்திருப்பீங்க. ஓகேவா? அந்த லைன் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து 50. அதே மாதிரி அதே ப்ரொட்ராக்டர் நீங்கள் இங்கே வச்சுக்கலாம். இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் 0th பாயிண்ட்டில் வச்சுட்டு இதுக்கு நேராக தான் உங்களுக்கு 90 இருக்கும், அந்த 90க்கு நேராக நீங்கள் லைன் எடுத்துக்கலாம். அந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னா 50. அப்போ இந்த 2 பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? அதே இது இப்படி நீங்கள் ப்ரொட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த கார்னரில் நீங்கள் கரெக்டாக செட் ஸ்கொயரை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, சாரி நான் இதை எரேஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன், உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் செட் ஸ்கொயரை நீங்கள் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இதில் நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இது ஏன் இது ட்ரா பண்ணுறோன்னா, கண்டிப்பாக எல்லா சைடுமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைடுமே உங்களுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்ட். ஓகேவா? ஸோ இதில் நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும். இப்போ இந்த 2 பாயிண்ட்டையும் 2 கார்னரையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கனாலும் இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக 90 டிகிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் இது எக்ஸாக்டாக ஸ்கொயர்ன்றது அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ இதை நீங்கள் முடிச்சிருவீங்க, இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இந்த சிம்பிள் நான் எது கொடுத்துருக்கேன்னா, இது பெர்பெண்டிகுலர் அப்படின்றதுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ 90 டிகிரி, இந்த இடத்துல 90 டிகிரி இருக்குன்றதுக்கு மீனிங். அதே மாதிரி இதில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்க, அது ப்ரொட்ராக்டர் இல்லைனா செட் ஸ்கொயரை வச்சு நீங்கள் ட்ரா பண்ணலாம். இதுவும் 90 டிகிரி தான். இதை ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு டைமென்ஷன்ஸ் கொடுங்க. இதோட டைமென்ஷன், இந்த லென்த்தோட டைமென்ஷன் ஆர் இந்த சைடோட டைமென்ஷன் வந்து 50. இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து பேஸ் சைடு, இது வந்து கார்னர். இதில் எத்தனை கார்னர் இருக்குது பாருங்கள், 1 2 3 4 4 கார்னர் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணுங்க, நம்பர்ஸும் கொடுங்க, அதே மாதிரி ஆல்ஃபபெட்ஸ் கொடுக்குறீங்கனாலும் ஓகே. இந்த ப்ராக்கெட் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, கீழேயும் உங்களுக்கு பாட்டம் ஃபேஸ் இருக்குன்றதுக்கு மீனிங். அந்த நம்பர்ஸ் எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, மேலே வந்து உங்களுக்கு டாப் ஃபேஸ் இருக்குன்றதுக்கு மீனிங். ஓகேவா? இதுதான் மீனிங். ஓகே, இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, பிரமிட் ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ பிரமிட் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு அதே தான், இதே பேஸ் சைடு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் கொடுங்க, 50 கொடுத்துக்கோங்க. 50 கொடுத்துட்டு நம்ம அதில் என்ன ஸ்டெப் பண்ணமோ, ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ப்ரிசம் பண்ணும்போது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணமோ அதே ஸ்டெப்பை தான் இதில் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ அதே 90 டிகிரி லைன் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க 50 mm ஹைட்டுக்கு. அந்த மேலே இருக்க கார்னர்ஸ் ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க. ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு எல்லாமே நம்பர்ஸ் கொடுப்பீங்க, 1 2 3 4 அப்படின்னு கொடுத்துருவீங்க. இதில் என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, இதில் ஆல்ஃபபெட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ஏன்னா ப்ரிசமில் தான் எப்படி இருக்குன்னா, மேலே என்ன சர்ஃபேஸ் இருக்கோ அதே சர்ஃபேஸ் தான் கீழே இருக்கும். பிரமிடில் எப்படி இருக்குன்னா, இதில் வந்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதுதான் உங்களுக்கு அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் அப்படின்றதுக்கு மீனிங். அது வந்து வெர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்பெக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு, இப்போ நம்ம ஹெட் இருக்குல்ல, தலை இருக்குல்ல, அதே மாதிரி தான். இப்போ தலை இருக்கிற மாதிரி இந்த இடத்துல நார்மலாக ஒரு பாயிண்ட் இருக்கணும். அந்த பாயிண்ட் எப்படி வரும், அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, இந்த 4th பாயிண்ட்டையும் 2nd பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க.
ஓகேவா? இதை ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிக்கும். ஏன்னா இது ரெண்டுமே டயகனல், இது ஆப்போசிட்டில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வாலிபால் விளையாடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். வாலிபால் விளையாடும்போது டயகனல் விஷயங்கள் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த டயகனல் சம்மந்தமாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த டயகனல் சைடில் நம்ம 4வது 2வதுல ஜாயின் பண்ண போகிறோம். அதே மாதிரி நம்பர் 1ல இருந்து 3ஐயும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம். இப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டர் பாயிண்ட் கிடச்சிரும். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு அபெக்ஸ் பாயிண்ட், அபெக்ஸ் ஆர் வெர்டெக்ஸ்னு இது சொல்லலாம். இதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் நேம் வச்சுக்கோங்க, ஓன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதில் நல்லா பாருங்கள், இதில் என்ன சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்டாங்குலர், சாரி இது வந்து ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ இதில் எத்தனை ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் இருக்குது பாருங்கள், 1 2 3 4. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் கிடைக்கும். பிரமிடில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா? இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடணும். இது வந்து ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் வந்து இதில் கிடைக்கும். இதில்னா பிரமிடில். அதே இது ப்ரிசமில் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ் தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ், ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ். நான் அப்பவே ஒரு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணேன், ஞாபகம் இருக்கா? அதாவது இந்த மாதிரி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும். இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள், இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ், இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ். இது வந்து ஸ்கொயராக இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு இல்லைனா ஹைட் கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸாக மாறிடும். இப்போ சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50ஆக இருக்கலாம், பேஸ் வந்து இந்த சைடு 50ஆக இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ஹைட் நீங்கள் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, ஹைட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஹைட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்படி நீங்கள் ஹைட் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த ஃபேஸ் வந்து அப்படியே மாறிடும். இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த சர்ஃபேஸ், இது எல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸாக மாறிடும். இது வந்து எல்லா ப்ரிசம் ப்ராப்ளத்துலையும் ரெக்டாங்குலர் சர்ஃபேஸ் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பிரமிடில் வந்து ட்ரையாங்குலர் சர்ஃபேஸ் தான் கிடைக்கும். இது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியம். எல்லா டயக்ராமுக்கும் 3rd யூனிட் 4th யூனிட்டில் இது தான் வரும். அதனால் கேர்ஃபுல்லாக வந்து இதை டீல் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அடுத்த ட்ராயிங் ட்ரா பண்ண போயிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் ட்ரா பண்ண போகிறது பென்டகனல் ப்ரிசம். ஸோ பென்டகனல் ப்ரிசம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இதில் வந்து நம்ம அதே மாதிரி தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து இந்த மாதிரி ட்ராயிங் தான் நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம். பென்டகனல் ப்ரிசம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு 5 சைடு கண்டிப்பாக இருக்க போகுது. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபேஸ் இருக்கும், பாட்டம் ஃபேஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். இதோட சைடு பார்த்தீங்கன்னா 50 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து ஒரு பேஸ் லைன் முதல்ல ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இதோட லென்த் வந்து 50 mm. ஓகேவா? நீங்கள் சென்டிமீட்டர் நீங்கள் ஸ்கேலில் எடுத்தீங்கன்னா 5 சென்டிமீட்டரில் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். 5 சென்டிமீட்டர் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து நீங்கள் ஸ்கேல்லே நீங்கள் அழகாக நீங்கள் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் 50 mmன்றதை மார்க் பண்ணிடலாம். ஸோ டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் லைன், இந்த ரெண்டுமே எக்ஸ்டென்ஷன் லைன், இது வந்து டைமென்ஷன் லைன், இது டைமென்ஷன். ஓகேவா? இது எதுக்குன்னா இந்த லைன் எவ்வளோன்றதை நீங்கள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காட்ட போகிறீங்க, அதுக்கு தான் இந்த 50 mm. ஓகேவா? ஸோ 2 பாயிண்ட்டுக்கும் 2 கார்னருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க, நேம் கொடுத்துட்டீங்க, 1 and 2ன்னு கொடுத்துட்டீங்க. ஸோ அடுத்தது இந்த ஆங்கிள் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஆங்கிள் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த இன்க்ளைன்டு லைனை, அதாவது சாய்ந்த லைனை நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், ஈஸியாக நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது, இது வந்து 108 டிகிரி. ஸோ 108 டிகிரிக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ரொட்ராக்டர் இந்த இடத்துல வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், 108 டிகிரி வந்து ட்ரா பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரொட்ராக்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 108 டிகிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு லைனை நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள். அந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னா 50. அதே மாதிரி உங்கள் ப்ரொட்ராக்டர் இந்த இடத்துல வைங்க. இதில் 0th பாயிண்ட் இருக்கும், கரெக்டாக 0th பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு இதுலேருந்து 108 டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள். அந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னா 50. ஸோ ப்ரொட்ராக்டர் வச்சிங்கன்னா ஒரு இடத்துல நீங்கள் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க. அதுக்கு பிறகு ஸ்கேலை நீங்கள் இந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஸ்கேல் அந்த பொசிஷனில் வச்சுட்டு 50 mmக்கு நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணி இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்கு நீங்கள் பாயிண்ட் கொடுத்துடலாம் 3, அந்த பாயிண்ட் 5. ஏன்னா நம்ம 4th பாயிண்ட் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஓகேவா? ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன பண்ண போகிறோம், அதே தான் நான் சொன்ன மாதிரி 108 டிகிரிக்கு இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க. இந்த 2 லைனுமே, 2 லைன் இல்லை, எல்லா சைடுமே 50 தான். ஓகேவா? அடுத்த ஸ்டெப் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, காம்பஸையும் பென்சிலையும் எடுத்துக்கோங்க, கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு
ஒரு 5 சென்டிமீட்டர் உங்கள் ஸ்கேலில் 5 சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க. 5 சென்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த பாயிண்டில் வச்சு இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க் அடிங்க. மேலே தான் ஆர்க் அடிக்கணும், கீழே அடிச்சிடாங்க. இந்த மேலே இடத்துல இந்த ஏரியாவில் ஒரு ஆர்க் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த பாயிண்டில் வச்சுட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுங்கள். அப்போது உங்களுக்கு அந்த 4வது பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஓகேவா? ஸோ 3rd பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதுலேருந்து என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு ஆர்க் பண்ணுங்கள். அந்த ஆர்க்கோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 சென்டிமீட்டர். அதாவது நார்மலாக நம்ம எப்போவுமே மில்லிமீட்டர்ஸில் தான் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ நான் சொல்கிறது 50 மில்லிமீட்டர்ஸ். ஆனால் நீங்கள் ஸ்கேலில் நீங்கள் எடுக்கணுன்னா 5 சென்டிமீட்டரில் நீங்கள் எடுத்துப்பீங்க. இதுலேருந்து ஒரு ஆர்க் அடிச்சிருவீங்க. அதே மாதிரி இந்த பாயிண்டில் வச்சுட்டு இன்னொரு ஆர்க் நீங்கள் கட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், உங்களுக்கு வந்து ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு. அதுலேருந்து அந்த கார்னர்லேருந்து நீங்கள் அடுத்தது இந்த கார்னரை ஜாயின் பண்ணலாம். இதுலேருந்து இந்த கார்னரில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடலாம். அப்போ ஈஸியாக அதுக்கு நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருவீங்க, நம்பர் 4 and 5. ஓகேவா? ஸோ இவ்வளோ தான் பென்டகனல் ப்ரிசம். ஆனால் இன்னொன்று ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர் இருக்குது. என்னென்னா உங்களுக்கு ஹிடன் அப்படின்றது மறைஞ்சு, அதாவது பாட்டம் ஃபேஸ் வந்து மறைஞ்சிருக்கு, அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் ABCDE. ஓகேவா? அது ஏன் நம்ம ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கோன்னா இது ஹிடன் பேஸில் இருக்குது. இந்த 1 2 3 4 5லாம் எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா இந்த டாப் ஃபேஸை வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. டாப் ஃபேஸ். இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் எல்லாமே எதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுதுன்னா பாட்டம் ஃபேஸ் அப்படின்றத ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. ஓகேவா? ஸோ இதே டயக்ராமை நான் 90 டிகிரிக்கு நான் டில்ட் பண்ணி நான் ட்ரா பண்ணேன்னா எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் பாருங்கள். ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அந்த லைன் வந்து இப்போ நான் இதில் ஒரு XY லைன் ட்ரா பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் நான் ஒரு லைன் XY அப்படின்னு ட்ரா பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? இந்த லைனை நீங்கள் கண்டிப்பாக பெர்பெண்டிகுலராக தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணியிருந்துருக்கணும். இது கண்டிப்பாக 90 டிகிரியாக இருக்கும். ஓகேவா? இந்த கேப் போட்டுருங்க, இது பிரச்சனை இல்லை. இந்த கேப் இருக்கட்டும், பிரச்சனை இல்லை. இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா இதுலேருந்து நீங்கள் 108 டிகிரி எடுப்பீங்க. ஸோ இந்த XY லைனில் போய் டச் ஆகும். அதனால் இந்த லைனை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, நல்லா கீழே தள்ளியே நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், அகைன் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிட்டீங்க. இதுக்கு ஒரு டைமென்ஷன்ஸ் கொடுங்க, 50 mm. ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம இதில் என்னென்ன ட்ரா பண்ணமோ அதே ஸ்டெப் தான் இங்கே பண்ண போகிறோம். 108 டிகிரி எடுக்க போகிறீங்க, அது 50 mmக்கு லைன் ட்ரா பண்ணுறீங்க. அதே இது அடுத்தது ஒரு 108 டிகிரி எடுத்துகிட்டு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி காம்பஸையும் ஸ்கேலையும் எடுத்துக்கோங்க. பென்சில் வித் காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் 5 சென்டிமீட்டர் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுங்கள். இதில் வந்து ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? இதுலேயும் ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்க் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் என்ன பண்ண போகிறீங்க, இந்த லைனை ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுமோ அதே ஸ்டெப்ஸ் தான். ஸோ நம்பர்ஸ் கொடுங்க, ஆல்ஃபபெட்ஸ் கொடுங்க. அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் கொடுக்குறது இப்போ நம்பர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இது வந்து உங்கள் சாய்ஸ் தான். அந்த நம்பருக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து ஆல்ஃபபெட் கொடுத்துட்டு அந்த நம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்கன்னா அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே கீழே பேஸ் பாட்டம் ஃபேஸில் இருக்குன்றதுக்கு தான் மீனிங். ஓகேவா? இவ்வளோ தான் ஸ்டெப்பு பென்டகனல் ப்ரிசம் ட்ரா பண்ணுறது. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேவா? ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பென்டகனல் பிரமிட் எப்படி ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்கேல், காம்பஸ், பென்சில்ஸ், ப்ரொட்ராக்டர் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பென்டகனல் பிரமிட். சரிங்களா? இப்போது ப்ரிசம் பிரமிட் ரெண்டுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். ப்ரிசமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் தான் இருக்கும். பிரமிடில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்களா ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு பென்டகன், அதனால 5 சைடு இருக்கும். அதே மாதிரி 5 ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் வந்து இதில் இருக்கும். 1 2 3 4 5. ஓகேவா? ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இதை நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிடலாம். நீங்கள் அப்போது நம்ம என்ன பண்ணோம், பென்டகன் ட்ரா பண்ணும்போது, பென்டகனல் ப்ரிசம் ட்ரா பண்ணும்போது இந்த பேஸ் சைடு எடுத்துக்கிட்டோம். அதே மாதிரி தான் பேஸ் சைடு, அதுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் கொடுங்க 50 mm. அதுலேருந்து பாயிண்ட்ஸ் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. 108 டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அந்த லைன் வந்து 50 mm. அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு 108 டிகிரிக்கு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள். அந்த லைனும் 50 mm தான். ஓகேவா? அதே மாதிரி அது 50 mm வந்து உங்கள் காம்பஸ்லேருந்து எடுத்து இந்த பாயிண்டில் வச்சுட்டு ஒரு ஆர்க் அடிங்க. அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஆர்க்கு, ரெண்டு இதுவுமே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் ஒரு ஜாயினிங் பாயிண்ட் கிடைக்கும். எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம். 3rd 4th 5thன்னு நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போது இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா இந்த அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நார்மலாக நம்ம ஸ்கொயர் ப்ரிசமில் பிரமிடில் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டயகனல் எல்லாத்தையுமே ஜாயின் பண்ண பிறகு ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணிட்டீங்க, அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு டயகனல் வந்து 3 இல்லை 4ன்றது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். ஸோ 2க்கு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயகனலா 5 டயகனலான்றது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கார்னர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் கார்னர்லேருந்து ஒரு லைன்
ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற சைடில் சென்டர் பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து 50 mm தானே, அதனால் 25 mm உள்ள சென்டர் பாயிண்ட் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? அதே மாதிரி செகண்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க, செகண்ட் கார்னர் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க சைடு, ஆப்போசிட்டில் இருக்குன்னா இந்த சைடு எடுத்துக்கூடாது, இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட், அதுக்கு நேராக இருக்க ஆப்போசிட்டில் இருக்க சைடு 4லேருந்து 5க்குள்ள டிஸ்டன்ஸில் இருக்க சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. அது 25 mm. ஓகேவா? நீங்கள் ஸ்கேல் எடுத்தீங்கன்னா 2.5 cm. ஓகே, இப்போ இந்த பாயிண்ட்டையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இதில் ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் கிடைக்கும் தெரியுமா? அந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது நீங்கள் ஓன் வச்சுக்கலாம். அதுதான் உங்களுக்கு என்னது அபெக்ஸ் பாயிண்ட். இதுதான் உங்களுக்கு இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஓ பாயிண்ட்ன்றது இதுதான். ஓகேவா? இதுதான் ஸ்டெப். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இப்போ நான் இதில் உங்களுக்கு எப்படி ட்ரா பண்ணுறது இதில் காட்டுறேன். ஸோ 1லேருந்து இங்கே வந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டேன்னா அந்த லைன் வந்து எதில் கட் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அது வந்து சென்டர் பாயிண்ட்டில் கட் ஆகுது. ஓகே, இந்த லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, இந்த லைன் எல்லாமே லைட்டாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் எடுக்க போகிற பென்சில் வந்து 2H பென்சிலை வச்சு தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். இந்த வெளியில் இருக்க லைன்ஸ் எல்லாமே HB பென்சிலில் ட்ரா பண்ணுங்கள். HB பென்சிலை வச்சு ஏன் ட்ரா பண்ணுறீங்கன்னா அது நல்ல டார்க்காக இருக்கும், அதனால் HB பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்கு தான் ட்ரா பண்ணுறீங்க. ஏன்னா அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும், அந்த அபெக்ஸ் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த லைனை ட்ரா பண்ணுறீங்க. அதனால் இது வந்து உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறீங்க. அப்போது கண்டிப்பாக 2H பென்சிலை வச்சு தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி 2லேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, திஸ் இஸ் யுவர், இதுதான் உங்களுக்கு வந்து அபெக்ஸ் பாயிண்ட். சரிங்களா? ஸோ இந்த பாயிண்ட் வச்சுட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா இதை வந்து எரேஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ நீங்கள் எரேஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. 2H பென்சிலில் லைட்டாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணால் போதும். அதனால் அது நல்ல பளிச்சுலாம் தெரிய போகிறதில்ல. அதனால் அதை நீங்கள் அப்போ ஃபிக்ஸடாகவே நீங்கள் வச்சுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், பாயிண்ட் ஓலேருந்து 1ல் ஜாயின் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ஓலேருந்து 2வை ஜாயின் பண்ணுங்கள், ஓலேருந்து 3ல் ஜாயின் பண்ணுங்கள், ஓலேருந்து 4, ஓலேருந்து 5. இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு பிரமிட். ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் வந்து இதே மாதிரி ட்ராயிங் நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இதே ட்ராயிங்கை நான் என்ன பண்ணுறேன், 90 டிகிரி டில்ட் பண்ணி நான் இதில் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ அது கண்டிப்பாக நான் பெர்பெண்டிகுலர் லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணியே ஆகணும். அதுலேருந்து நான் 108 டிகிரி இதுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க 50 mm. 108 டிகிரிக்கு லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஆஃப் 50 mm. அதே மாதிரி இதுலேயும் 108 டிகிரிக்கு ஒரு 50 mm லைன் ட்ரா பண்ண போகிறேன். இப்போ காம்பஸ் வச்சுட்டு நான் இங்கே ஒரு ஆர்க்கு, இதில் ஒரு ஆர்க் அடிச்சுட்டு இதை ரெண்டுமே ஜாயின் பண்ணிட போகிறேன். இது எல்லாமே காமன் ஸ்டெப் தான். பென்டகனல் ப்ரிசம் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் பென்டகனல் பிரமிடுக்கும் இதுதான் பேஸ். எப்படி ட்ரா பண்ணுமோ அதே தான் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், இந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க. டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்கள், நான் இப்போ என்ன ஸ்டெப் சொன்னனோ அதே ஸ்டெப் தான் இங்கே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். இந்த செகண்ட்லேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடுறேன், ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன். அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க 4 and 5 அப்படின்றதில் எடுக்கலாம். இது நான் 1லேருந்து தான் இதில் எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா நான் 3லேருந்து கூட நான் எடுத்துக்கலாம், தப்பே கிடையாது. இப்போ 3லேருந்து நான் என்ன பண்ணலாம், ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க 1 and 5ல் இருக்க சென்டர் பாயிண்ட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்படி பண்ணலாம், தப்பே கிடையாது. அப்பவும் ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் கிடைக்கும். அது நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், ஓன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? நீங்கள் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து தான் எடுக்கணும் அதுலேருந்து தான் எடுக்கணும் கிடையாது. எந்த கார்னர்லேருந்துனாலும் நீங்கள் எடுக்கலாம். இந்த கார்னர்லேருந்து கூட எடுக்கலாம், 4th கார்னர்லேருந்து கூட எடுக்கலாம். எடுத்துட்டு இந்த ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க மிட் பாயிண்ட் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மிட் பாயிண்ட்டை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஈஸியாக கிடச்சிரும். அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், உங்களுக்கு வந்து அபெக்ஸ் பாயிண்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இதான் உங்களுக்கு அபெக்ஸ் பாயிண்ட். ஓன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் அந்த லைன்ஸ், இப்போ இந்த லைன்ஸ் எல்லாமே நான் ஈஸியாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஆனால் நீங்கள் வந்து நோட்டில் ட்ரா பண்ணும்போதும் இல்லை பேப்பரில் ட்ரா பண்ணும்போது A3 ஷீட்டில் இல்லை உங்கள் நார்மல் நோட்டில் நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போதும் எரேசர் யூஸ் பண்ணுறது வந்து எப்போவுமே மேக்ஸிமம் குறைச்சிக்கோங்க. அப்படி குறைச்சிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கும், பார்க்குறதுக்கு நல்லா பளிச்சுட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எரேசர் யூசேஜ் வந்து கண்டிப்பாக குறைச்சிக்கோங்க, அதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஸோ O பாயிண்ட்லேருந்து 1 ஜாயின் பண்ணுங்கள், O பாயிண்ட்லேருந்து 2, இப்படி ஒவ்வொன்றா ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு என்னது, பிரமிட். ஸோ 5 சைடு இருக்கிறதுனால அதோட நேம் எப்படி கொடுத்துருக்கோம்னா பென்டகனல் பிரமிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி ஹெக்ஸகனல் ப்ரிசம் அண்ட் பிரமிட் வந்து இப்போ பார்ப்போம். ஸோ ஹெக்ஸகனலுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், டைமென்ஷன் அந்த ஆங்கிள் மட்டும் மாறிடும். அதில் 108 டிகிரி கொடுத்தோம், இதில் வந்து நம்ம 120 டிகிரி நம்ம கொடுக்க போகிறோம். அது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அதே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இதில் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள், அதே ட்ராயிங் மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் ஒரு சைடு வந்து கூட இருக்குது. அதில் 5 சைடு இருந்தது, இதில் 6 சைடு இருக்குது. இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்களா, இந்த ஆங்கிள் தான் வந்து உங்களுக்கு 120 டிகிரி இதில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இதில் சைடு பார்த்தீங்கன்னா 40 mm தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்.
சின்னதாக தான் நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ண போகிறோம். ஸோ 40 mm ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் ப்ரொட்ராக்டர் யூஸ் பண்ணி 120 டிகிரிக்கு என்ன பண்ணுங்கள், ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ப்ரொட்ராக்டர் இந்த ரீஜனில் வச்சுக்கோங்க. இந்த ரீஜனில் வச்சுட்டு 120 டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுங்கள். அந்த 120 டிகிரி லைன் ஆங்கிளோட லைன் வந்து எவ்வளோனா 40 mm. ஓகேவா? அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் 120 டிகிரி எடுத்துக்கோங்க, 40 mmக்கு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் புதுசாக தெரியலாம், ஆனால் இருந்தாலும் ரொம்ப ஈஸி தான். இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ப்ரொட்ராக்டர் வச்சுக்கோங்க. ப்ரொட்ராக்டர் வச்சுட்டு அதே 120 டிகிரி இதில் எடுங்க, இந்த சைடில் எடுங்க. இந்த சைடில் எடுத்துகிட்டு அதே மாதிரி 40 mmக்கு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த சைட்லையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ப்ரொட்ராக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதில் 120 டிகிரி எடுங்க, அதுலேயும் 40 mm கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ இந்த ரெண்டு கார்னரும் சும்மாவே இதில் வந்து டாப்பில் இருக்கும். அந்த ரெண்டு கார்னரை நீங்கள் ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெக்ஸாகனல் ப்ரிசம் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிரும். ஓகேவா? ஸோ இதில் நான் வந்து ஆங்கிள் நான் கொடுக்கல, ஆனால் இருந்தாலும் இதே 120 டிகிரி தான் அதிலே வரப்போகுது. ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிடலாம். ஓகே, இதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க எல்லா சைடுமே, ஆர் எல்லா கார்னர்ஸுமே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே அதில் பென்டகனல் ப்ரிசமில் சொல்லிட்டேன். இப்போ ப்ரிசமில் மட்டும்தான் இது வரும், பிரமிடில் வந்து இது வராது. இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் எல்லாமே இதில் வராது. ஏன்னா பிரமிடில் எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு அபெக்ஸ் பாயிண்டில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க, சென்டர் பாயிண்ட் கிடச்சிரும். ஓகேவா? ஸோ இதில் ஏபிசிடி இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸில் எல்லாம் நான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணது எல்லாமே உங்களுக்கு பாட்டம் ஃபேஸில் என்ன இருக்கோ அதுதான் இங்கே ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதே ட்ராயிங்கை நம்ம வந்து 90 டிகிரிக்கு டில் பண்ணி நம்ம ட்ரா பண்ணலாம். வித் சேம் 120 டிகிரி அதை வச்சே நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் 120 டிகிரிக்கு நம்ம லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். அந்த லைனோட லென்த் எவ்வளோனா 40. ஓகேவா? ஸோ இதுலேயும் அதே தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ எல்லாமே 120 டிகிரி தான். சூப்பராக நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் பண்ணிடலாம். ஸோ பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இதுக்கு டைமென்ஷன்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டைமென்ஷன் மார்க் பண்ண பிறகு இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கடுத்து இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா, இந்த ஆங்கிள் வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நீங்கள் எது எடுக்கிறீங்களோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அது நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அடுத்ததும் நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். நீங்கள் வந்து காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆர்க் அடிச்செல்லாம் இது வந்து பண்ண முடியாது. அது வந்து ஒரு சர்க்கிள் நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பண்ணலாம். அது ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது. அது இன்ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிள், சர்க்கம்ஸ்கிரைப்டு சர்க்கிள் அப்படின்னு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கும். ஸோ அப்படி நீங்கள் பண்ணுறத விட நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹெக்ஸாகனல் பிரமிட். ஸோ இதுக்கும் அதே மாதிரி நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் தேவைப்படுது. ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம பென்டகனல் பிரமிடில் எப்படி பண்ணோம், அதில் வந்து டயகனல் கண்டுபிடிக்கிற கஷ்டமாக இருந்ததுனால நம்ம வந்து ஆப்போசிட் சைடை வந்து நம்ம மிட் பாயிண்டில் எடுத்து பண்ணோம். இதில் அப்படி கிடையாது. இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்ம டயகனல் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த 1லேருந்து 4வது பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடலாம், 2வதுலேருந்து 5வது பாயிண்ட்டுக்கு ஜாயின் பண்ணிடலாம், 6லேருந்து 3வது பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் எல்லாமே டயகனல் தான். அப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கிடச்சிடும். இது வந்து எந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட் கிடச்சிடும். இதுதான் உங்களுக்கு அபெக்ஸ் பாயிண்ட். ஸோ ஹெக்ஸாகனல் ப்ரிசம் எப்படி ட்ரா பண்ணுவீங்களோ அதே ஸ்டெப் தான். அதை அப்படியே பண்ணிவிட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா எல்லா டயகனலையும் ஜாயின் பண்ணி விட்டுற போகிறோம். அப்போ ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கனாலே பிரமிட் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிரும். ஹெக்ஸாகனலில் ப்ரிசமும் பிரமிடும் ரொம்ப 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 ஈஸி. அதுலேயுமே பென்டகனல்லையும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். ஆனால் எந்த ட்ராயிங் வந்து எக்ஸாமில் வரும் வராதுன்றதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டே ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்கணும். அதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதில் 40 mmக்கு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு முதல்ல நேம் கொடுத்துக்கோங்க 1 and 2. ஸோ அதே தான் 120 டிகிரிக்கு ஒரு லைன், அதில் 40 mmக்கு லைன் ட்ரா பண்ணிடுவீங்க. இதுவும் 120 டிகிரிக்கு ப்ரொட்ராக்டர் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க, ஆங்கிள் எடுத்துகிட்டு 40 mmக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிடுவீங்க. ஓகேவா? ஸோ அதில் நம்ம என்ன ஸ்டெப் பண்ணமோ அதே சேம் ஸ்டெப் தான். ஸோ இப்போ தான் நம்ம பிரமிட் சைடே வரோம். ஸோ இதெல்லாம் ஆப்போசிட் டயகனல் சைடில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, லைனை ட்ரா பண்ணிக்கிடுங்க. இப்படி ட்ரா பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும், இந்த சென்டர் பாயிண்ட் கிடச்சிரும். ஈஸியாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிடலாம், உங்கள் பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணிடலாம். ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் வந்து 1 வச்சுக்கலாம். ஸோ மற்ற எல்லாமே இது 1 2 3 4 5 6 இல்லைனா ABCDEF இல்லைனா PQRST அதெல்லாம் உங்கள் சாய்ஸ் தான். அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இதே ட்ராயிங்கை நான் என்ன பண்ணிடலாம், 90 டிகிரிக்கு நான் டில் பண்ணி நான் ட்ரா பண்ணுறேன். அதே பேஸ் 40 mm. ஓகேங்களா? 120 டிகிரிக்கு லைன் ட்ரா பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி இங்கேயும் 120 டிகிரிக்கு லைன் ட்ரா பண்ணிடுங்க. ஸோ எல்லாமே சேம் ஸ்டெப் தான். ஆனால் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் திங், இதில் இருக்க டயகனல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க.
ஓகேவா? ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஓன்னு கொடுத்துடலாம். ஸோ நார்மலாக 1 2 3 4 5 6 அது எந்த பாயிண்ட்ஸில் நீங்கள் வச்சாலும் ஓகே. இதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அவசியமே கிடையாது. நீங்கள் எந்த பாயிண்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக கொடுக்குறீங்களோ அது வந்து உங்கள் சாய்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், தேர்ட் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட் எல்லாமே இதை தான் பேஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ண போகிறோம். அந்த பேஸ் டயரம் கரெக்டாக இருக்கணும். இந்த பேஸ் டயரம் தப்பு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டாவது டயரம் தப்பாயிரும், மூணாவது டயரம் தப்பாயிரும், நாலாவது டயரம் தப்பாயிரும். இப்படி நீங்கள் கண்டினியூஸாக தப்பாயிடுச்சுன்னா அந்த என்டையர் உங்களுக்கு 20 மார்க் கிடைக்கிறது வந்து வேஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ இதுக்குன்னு தனித்தனி மார்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த பேஸ் டயரம்க்குமே உங்களுக்கு வந்து நல்ல இப்போ 20 மார்க்கை பாதி பாதியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்தாங்கனாலே உங்களுக்கு 5 மார்க் எல்லா டயரமுக்கும் போயிடும். ஸோ அந்த 5 மார்க் வந்து இதில் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அடுத்த 15 மார்க்கும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ இதில் வந்து பென்சில் யூசேஜ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதில் எல்லாமே விசிபிளாக இருக்கிறனால நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், எல்லா லைன்ஸுமே நீங்கள் வந்து ஹெச்பி பென்சில் யூஸ் பண்ணிடலாம். இதில் வந்து 2H பென்சில் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. அந்த பென்டகனல் பிரமிட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து ஒரு அந்த சென்டர் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்களா, அந்த அபெக்ஸ் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காண்டி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம். அந்த லைன் மட்டும்தான் 2H பென்சிலில் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க. மற்றபடி எல்லா லைன்ஸுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஹெச்பி பென்சிலில் டார்க்காகவே நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் மேக்ஸிமம் எரேசர் யூஸ் பண்ணுறதை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க, அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் இந்த டயராம்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ. நீங்கள் உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் என்னோட வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இன்னும் அப்கமிங் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தடில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஸோ நீங்கள் ஈஜி வந்து பயப்படவே வேணாம், ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? தேங்க்யூ.